Good evening to you all. Welcome to this pre-NATO summit meeting press conference in The Hague. We have a couple of statements, and after that there's room for Q&As. I would like to give the floor to the Prime Minister. Prime Minister Rutte, please go ahead. Yes, thank you so much for coming. And together with NATO Secretary General Jens Stoltenberg, today I had the pleasure to welcome colleagues from Albania, from Belgium, Lithuania, Norway, Poland and Romania. We, as allies from different parts of the NATO area, have looked ahead at next month's NATO summit in Vilnius. And one thing is clear to us all. This will be a crucial summit, one that centers on the increased threat around the NATO area and the Russian war in Ukraine. In recent days, we have all watched events unfolding in Russia with great concern, and much is still unclear. But I refute what Putin suggested yesterday, that we in the West want Russia to descend into domestic chaos. On the contrary, instability in Russia creates instability in Europe. So we are concerned. These developments are further proof that Putin's war has achieved nothing but more instability. Above all, it has inflicted intolerable suffering on the Ukrainian people. And with that in mind, we need to stay focused on our goal, making sure that Putin's war against Ukraine fails. It's our moral duty because this is an unjust war. This is a war against everything we stand for: freedom, democracy and the rule of law. And of course the war is a direct threat to our own security, because if successful in Ukraine, Putin will not stop there. And so Ukraine can count on our unwavering support. And in Vilnius we must take clear steps that are supported by all member countries. Steps that send a clear message to everyone, including Moscow. Ukraine's future and rightful place lies within NATO. And we will continue supporting that ambition. The Netherlands is taking responsibility in this regard. We are working hard to enhance Ukraine's air defenses, and we will remain committed to that goal, so that cities and innocent civilians will be protected from Russia's brutal missile attacks, now and in the years ahead. And when it comes to further shaping NATO's relationship with Ukraine, it's up to us to decide. To Ukraine and all the members of our alliance, not Vladimir Putin and not the Russian Federation. In that sense, Lithuania is an appropriate location for next month's summit, because Vilnius is a perfect symbol of what it means to choose your own destiny. After all, the path Ukraine is taking now is the same path taken by other countries on Russia's border over the past 30 years. Just look at where NATO stands today, with 31 member states. It's bigger, more relevant and more united than ever. And hopefully we will soon have 32. Because our next task is to make sure Sweden becomes a full member as soon as possible. Putin's plan has backfired. With his ruthless aggression, he hoped to divide us. But now he knows we will continue to stand firm for our collective security, with a strong, credible deterrent on our eastern flank, and high levels of defense spending that will remain high across the entire alliance. This evening we had a good informal discussion, and I look forward to continue this in Vilnius. And now I'd like to hand over to NATO Secretary General Jens Stoltenberg. Jens, the floor is yours. Thank you so much, Prime Minister Rutte, dear Mark. Thank you for your warm welcome, and thank you for hosting NATO allies here tonight. And it has been an honor to be your co-host here at this very important dinner, where we
have discussed the preparations for the upcoming NATO summit. We all saw the events in Russia over the last days. These are internal Russian matters, but what is clear is that President Putin's illegal war against Ukraine has deepened divisions and created new tensions in Russia. At the same time, we must not underestimate Russia. So it's even more important that we continue to provide Ukraine with our support. And I expect that our summit in Vilnius in a couple of weeks' time will send a clear message of our commitment. The Ukrainian forces are now pursuing a counteroffensive. The fighting is hard, but they are making progress. The more land the Ukrainians can liberate, the stronger their hand will eventually be at the negotiating table. I commend the Netherlands and allies present here tonight for providing critical support to Ukraine. This includes your contributions to NATO's comprehensive assistance package and the Dutch and Danish-led initiative to train Ukrainian pilots on F-16s. At the summit, we will agree a multi-year program for Ukraine, and we will upgrade our political ties. This will bring Ukraine closer to its rightful place in NATO. During the dinner, we also discussed the next steps to strengthen NATO's deterrence and defense. We are putting in place new defense plans with assigned forces and capabilities and high levels of readiness. Yesterday, I was in Lithuania to visit Exercise Griffin Storm, which demonstrated that we can quickly reinforce the German-led battle group in Lithuania. And it also sent a clear message: NATO is ready to defend every inch of Allied territory. At the NATO summit, I also expect allies will agree on a more ambitious defense investment pledge, with 2% of GDP for defense as a floor, not a ceiling. Russia's war in Ukraine demonstrates that we cannot take peace for granted and that we must invest more in our security. So again, Prime Minister, dear Mark, it is a great pleasure to be here tonight together with you and the other NATO allies. Thank you, Jens. I would like to give the floor now to the host of the NATO summit in Vilnius, the President of Lithuania. Gitanas, please, your remarks. Dear colleagues, dear all, it's timely opportunity to be here in The Hague to discuss the upcoming NATO summit. Thank you, Mark, for your hospitality. The Vilnius NATO summit comes to the eastern border of alliance. This is symbolic at the time we are living. Since the NATO summit in Madrid, security situation in the eastern flank has only worsened. Russia deploys tactical nuclear weapons in Belarus. Last Saturday, we all have seen the mutiny of the Wagner group in Russia. If Wagner deploys its serial killers in Belarus, all neighboring countries face even greater danger of instability. Under such circumstances, deterrence and forward defense is a top priority. New regional defense plans are of particular importance for us. Furthermore, these plans should be made executable as soon as possible. In Madrid, we agreed that battle groups will be scaled up to brigade-size units where and when required. The joint threat assessment clearly answers the question where. The Suwalki corridor bears crucial strategic importance not only for the defense of the Baltic region, but also to the whole alliance. As for question when, my answer is we needed them already yesterday. For us, an essential element of forward defense is combat-ready Allied brigade in place. Let me remind you about specificities of our security situation.
Lithuania is between heavily militarized Kaliningrad and Belarus. So reliance on reinforcement only, no matter how fast, won't work in our case. For all that, we need an ambitious renewal of the defense investment pledge. 2% is the bare minimum, floor, not a ceiling. We need to invest more to strengthen our defenses, to deter threats, reinvigorate allies' defense industries, and to continue supporting Ukraine. Lithuania remains steadfast in increasing defense spending. In 2023, it has reached 2.5% of our GDP. We allocated additional 1 billion euros just for host nation support to ensure the best infrastructure for allies' deployments and presence in Lithuania. One more very important question we will discuss in Vilnius is the future of Ukraine and NATO relationship. Lithuania is a staunch supporter of Ukraine's membership in NATO. Ukraine is part of the Euro-Atlantic security architecture. We should agree on a political pathway for Ukraine towards NATO membership and make this pathway as simple as possible. We support the creation of NATO-Ukraine Council. The inaugural meeting of the Council could be held in Vilnius. Last but not least, I do expect that we will be able to greet Sweden as a 32nd NATO ally in Vilnius. It is still possible. Thank you. Thank you, Gitanas. I'd like to give the floor to the President of Poland. Andrzej, please. Thank you very much. Distinguished President, Dziękuję bardzo. distinguished Secretary General, Panie NATO, sekretarzu, distinguished Prime nowe Ministers, prezydenci, premierzy, szanowni I państwo. want to begin by expressing Na my początku gratitude to chciałbym Prime Minister podziękować Mark Rutte for hosting premierowi us in this Ruttemu za podjęcie nas meeting podczas tego organized nieformalnego just 2 weeks spotkania, before the które zostało Vilnius zorganizowane NATO zaledwie 2 tygodnie przed szczytem NATO w Wilnie. Wszyscy jesteśmy świadomi, że będzie to kluczowy szczyt NATO, szczególnie biorąc pod uwagę sytuację bezpieczeństwa w Europie po rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. W ciągu ostatnich 16 miesięcy Polska podjęła poważne kroki, by wzmocnić swoje bezpieczeństwo i robiąc to również bezpieczeństwo NATO i naszą wspólną odporność w obliczu rosyjskiej agresji. Poczyniliśmy historyczne inwestycje w naszą infrastrukturę, technologię, zdolności przemysłowe i zbrojeniowe. Ponadto pogłębiliśmy nasze zaangażowanie i współpracę z partnerami i sojusznikami z całego świata. Doceniam, że możemy liczyć na innych sojuszników w tym zakresie. Zmierzamy w tym samym kierunku, aby osiągnąć Europę, która jest bezpieczna, która rozkwita i aby było to bezpieczne miejsce. Jednocześnie wiemy, że musimy o wiele więcej zrobić, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo krajów członkowskich NATO, bezpieczeństwo Europy i też jeżeli chodzi o porządek światowy i prawo międzynarodowe. Podczas spotkania wskazałem 5 obszarów, które jest bardzo ważnych dla nas, które są powiązane z wyzwaniami, z którym musieliśmy stawić czoła. Dla Polski jest to bardzo ważne, aby wzmacniać i dopasowywać obronę i odstraszanie NATO, zapewnić długoterminowe wydatki na obronę przez wszystkich sojuszników, sfinalizować akcesję Finlandii do NATO, Szwecji do NATO, sprawić, aby sojusz się rozwijał i jednocześnie wypracować długoterminowe podejście odnośnie tego, jak odpowiedzieć na zagrożenia gospodarcze, militarne ze strony Rosji. To jest niezmiernie istotne dla szczytu NATO, który będzie miał miejsce w Wilnie i dla przygotowań ku temu szczytowi. Ale jednocześnie chciałbym podkreślić, że to spotkanie, które właśnie się odbyło, było bardzo szczere, było bardzo konstruktywne i merytoryczne. Bardzo dziękuję, Mark, za tę możliwość, że mogliśmy się spotkać i przedyskutować wszystkie te tematy, które są istotne dla naszych wszystkich krajów, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Andrzeju. I teraz przekazuję głos prezydentowi Rumunii, Klaus Iohannis. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo, dobry wieczór. Na początku chciałbym naprawdę podziękować premierowi Markowi Ruttemu za to, że nas podjął. Bardzo serdecznie dziękuję, drogi Mark. Mieliśmy możliwość naprawdę konstruktywnej i otwartej i szczerej rozmowy podczas nieformalnego spotkania przed szczytem NATO w Wilnie. Oczywiście również rozmawialiśmy o wydarzeniach z zeszłego tygodnia w Rosji, szczególnie jeżeli chodzi o ich potencjalny wpływ na to, jak dalej wojna będzie przebiegać. Szczyt w Wilnie będzie rzeczywiście ważnym momentem, aby skonsolidować nasz sojusz w wielu wymiarach. Po pierwsze, będziemy w stanie pójść dalej w oparciu o to, co już wypracowaliśmy, jeżeli chodzi o nasz potencjał ostrzegania i obrony. W Madrycie jasno podkreśliliśmy istotę strategiczną basenu Morza Czarnego dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Obecny rozwój sytuacji pokazuje po raz kolejny wagę tych wniosków. Rosja jest i pozostanie najbardziej bezpośrednim i najbliższym zagrożeniem dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Dlatego też musimy być w stanie bardzo szybko wzmocnić nasz sojusz i jednocześnie zagwarantować potrzebne wsparcie dla Ukrainy i dla naszych najbardziej narażonych partnerów, w szczególności dla Mołdawii. Odstraszanie i obrona to jeden z głównych obszarów wysiłków i mamy nadzieję, że decyzje Madrytu będą w pełni wdrożone, bo sojusz potrzebuje silnej, długoterminowej strategii, która zawiera w sobie element wysuniętej obrony, która będzie zdolna odpowiedzieć na wszystkie zagrożenia. Uwzględniając naszą strategiczną lokalizację, Rumunia jest szczególnie zainteresowana dalszą konsolidacją wschodniej flanki w sposób spójny i unitarny. Musimy zapewnić konieczne siły, struktury, zdolności i wyposażenie, jak również właściwe ustalenie, jeżeli chodzi o łańcuch dowodzenia i kontroli. Po drugie, chodzi też o udowodnienie, że jesteśmy w stanie, jesteśmy gotowi, mamy wolę, by wszystkie te działania poprzeć właściwymi inwestycjami w naszą obronę. Plan wydatków na obronę z 2014 roku rzeczywiście przyczynił się do rozwoju sojuszu i dzięki temu sojusz jest silniejszy, ale teraz musimy iść naprzód. Rumunia jest gotowa, by podjąć wszelkie konkretne kroki i objąć też odpowiedzialność, jak już zresztą powiedziałem w Madrycie. Poczynając od tego roku narodowy budżet zwiększył się, jeżeli chodzi o wydatki na obronę, z 2% na 2,5% naszego całkowitego PKB. No, po trzecie, musimy być efektywni jako sojusz, dlatego też musimy blisko współpracować, by nasi partnerzy na tym mogli skorzystać. Ukraina pozostaje w centrum naszych wysiłków. Szczyt musi mieć, czy też musi osiągnąć namacalny rezultat dla Kijowa poprzez zwiększenie naszego wsparcia praktycznego, szczególnie jeżeli chodzi o mierzalny postęp akcesji Ukrainy do NATO. Wsparcie Rumunii dla Ukrainy i stała się pełnoprawnym członkiem. To wsparcie jest dobrze znane. My jesteśmy silnym adwokatem Kijowa. To właśnie w Bukareszcie w 2008 roku sojusznicy zdecydowali, że Ukraina zostanie członkiem NATO. W Wilnie musimy iść dalej. Jest to kwestia odpowiedzialności i zaufania w nasze relacje z Ukrainą, ale jest to też kwestia wiarygodności dla sojuszu. W Wilnie spotykamy się z prezydentem Zełenskim. Mamy nadzieję w formacie nowej Rady NATO-Ukraina. Po czwarte, nie powinniśmy zapomnieć o partnerach, którzy są bardziej narażeni w regionie, w szczególności jeżeli chodzi o Republikę Mołdawii.
bezpieczeństwo tego kraju i bezpieczeństwo Ukrainy są połączone ze sobą. I ich bezpieczeństwo jest połączone z naszym bezpieczeństwem transatlantyckim. Jeżeli oni są silniejsi, to region będzie silniejszy, basen Morza Czarnego będzie bezpieczniejszy, no i całe terytorium sojuszu jest również bezpieczniejsze. Powinniśmy blisko współpracować z Kiszyniowem, szczególnie biorąc pod uwagę ogromny wysiłek, jaki ten kraj podjął, jeżeli chodzi o wsparcie regionalnego bezpieczeństwa i stabilności od początku tej wojny. Podsumowując, chciałbym podkreślić nasze niezachwiane wsparcie względem silniejszego NATO. Jako oddany sojusznik Rumunia będzie nadal dostarczycielem bezpieczeństwa w basenie Morza Czarnego. Czekam na szczyt w Wilnie i konkretne rezultaty. Dziękuję. Dziękuję, Klaus. Dziękuję, że wspomniałeś też o Mołdawii jako istotnym tutaj kraju. Było to naprawdę bardzo mądre. A teraz pan premier Belgii, mój sąsiad, Aleksander Krop, proszę bardzo. Dziękuję, Mark, dziękuję bardzo za zaproszenie. Myślę, że doprowadziło to do bardzo dobrej dyskusji, którą mieliśmy spożywając bardzo smaczną kolację. Jensie, dziękuję Ci za Twoje ciągłe przywództwo. Szczyt w Wilnie na pewno będzie istotnym szczytem, ale po tym weekendzie jest to jasne, jak w istocie ważny ten szczyt będzie. W ciągu ostatnich miesięcy pokazaliśmy i wykazaliśmy się dużą solidarnością względem Ukrainy, potrzebną i konieczną solidarnością i nigdy jej za wiele. Solidarność jest rzeczywiście rzeczą wartościową, jeżeli będziemy ją kontynuować właśnie w takiej chwili. Myślę, że wszyscy z nas poczynili naprawdę duże wysiłki, jeżeli chodzi o dostawę sprzętu wojskowego, jeżeli chodzi o pomoc narodowi, który naprawdę cierpi i też przygotowaliśmy się wszyscy na odbudowę tego kraju, ale jednocześnie świadczyliśmy wsparcie polityczne, dlatego też spotykamy się tutaj, żeby zobaczyć, jak to ciągłe wsparcie polityczne może być świadczone. Jest jasne, że Ukraina kiedyś będzie częścią NATO. Myślę, że jest to absolutnie jasne dla wszystkich. Pytanie pozostaje, co zrobimy w międzyczasie. A w międzyczasie musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, musimy zapewnić właściwe ramy polityczne po to, żeby móc tę dyskusję dalej prowadzić z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy. Po drugie, musimy zapewnić właściwe gwarancje bezpieczeństwa i odpowiedzieć na pytania Ukrainy, które są słusznie formułowane. I podsumowując, chciałem dodać, że nasze spotkanie w Wilnie będzie pierwszym spotkaniem, kiedy nasi przyjaciele z Finlandii dołączą i cieszymy się, że oni tam będą i mam nadzieję, że kolejne spotkanie to, gdzie nasi przyjaciele ze Szwecji też będą. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Aleksandrze. Pan premier Norwegii, Jonas, proszę bardzo. Dziękuję, panie premierze. Powiem krótko. Byłem na spotkaniu premierów krajów nordyckich wraz z premierem Kanady. To spotkanie miało miejsce na Islandii. Stwierdziliśmy, że ten szczyt Wiln będzie szczytem jedności, prawdziwym pokazem siły NATO i kilka uwag odnośnie do tego. Musimy rzeczywiście zrobić wszystko, by ten plan, by nasze struktury były naprawdę pełnione treścią i dziękuję panu sekretarzowi, że dokonał taką dużą pracę, jeżeli chodzi o aktualizację naszych planów we współpracy z naszymi wojskowymi. No i potrzebna jest nam solidarność. Solidarność, która przejęła się w dwóch obszarach. Jeżeli chodzi o flankę wschodnią, szczególnie uwzględniając wydarzenia, do których ostatnio doszło. Jesteśmy tutaj na dobrej drodze przed szczytem w Wilnie. Zresztą będę na Litwie, gdzie odwiedzę norweskie siły zbrojne, które też gwarantują tam bezpieczeństwo. No i jest temat Ukrainy. Uważam, że dojdziemy do sytuacji, gdzie silne wsparcie będziemy mogli jeszcze raz zaoferować Ukrainie, które już oferujemy. Norwegia przyjęła 5-letni plan wspierania Ukrainy co roku przez 5 lat w sposób humanitarny, wojskowy i gospodarczy. Podkreślimy to jeszcze raz we współpracy z sojusznikami NATO i Ukraina powinna być, przecież Ukrainie powinno się zabezpieczyć dalszą drogę integracji z NATO. I jak moi koledzy już mówili, w Madrycie w zeszłym roku uzgodniliśmy, że Finlandia
Finlandia i Szwecja spełniają kryteria, by dołączyć do NATO. Finlandia jest we właściwym miejscu i nie możemy tracić czasu, żeby Szwecja również dołączyła, ponieważ spełnia wszystkie kryteria i Norwegia zrobi wszystko, co może wraz z sojusznikami, by Szwecja też była w NATO. Dziękuję. I teraz wspaniały lider z Bałkanów, ale też wspaniały lider w NATO, pan premier Albanii. Proszę bardzo. Dziękuję, Mark. To zaszczyt, że mogę być tutaj z państwem. I też nie mogę ukrywać podziwu wobec państwa jako kraju, Holandia jako kraj, gdzie nie ma dobrej kuchni. Kuchnia jest tu bardzo dobra. Ale tak może żarty na bok, chcę powiedzieć, że to naprawdę bardzo inspirujące, że możemy być częścią NATO w tych czasach i jednocześnie widzimy, że solidarność, stanowczość NATO i też wola NATO do działania i wspierania Ukrainy jest widoczna i jest to wola niezachwiana. I ktokolwiek uważa, że jest szansa, by tę solidarność złamać i podzielić NATO, no to taka osoba się myli i będzie się mylić do samego końca. Z drugiej strony mogę potwierdzić oczywiście to, co było powiedziane, jeżeli chodzi o Ukrainę i wykorzystam może tę chwilę, by dodać, że również rozmawialiśmy o niepokojącej sytuacji na Bałkanach Zachodnich, a mówiąc dokładnie w Kosowie Północnym, gdzie kilka dni, tygodni temu żołnierze KFOR odnieśli rany. I mamy naprawdę nadzieję, że rozsądek zwycięży i eskalacja powoli przerodzi się w deeskalację tak szybko, jak to możliwe, bo każda dalsza eskalacja może doprowadzić do katastroficznego końca, a nie chcemy widzieć pęknięcia w ramach naszego regionu, który radził sobie tak dobrze w ostatnich latach, a chcemy widzieć dialog z Unią Europejską, oczywiście przy pełnym wsparciu NATO, który to sojusz jest odpowiedzialny za obecność KFOR jako instrumentalną i istotną obecność w tych czasach. Mark, jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję, to zaszczyt. Dziękuję. Now we have time for Q&As, and the first question is for Simon Akern from NRK. Yes, thank you very much. I have a question for the Secretary General Stoltenberg. Following the statement earlier by the President of Lithuania, does the new confirmed presence of the Wagner warlord in Belarus change NATO's security evaluation concerning its member states? And if I may, Mr. Secretary, could you let us know when you will let us know that you will stay on as Secretary General for a while longer? Thank you. First, on the consequences of the mutiny or the events we saw in Russia over the weekend and over the last days, I think it's too early to make any final conclusions on the long-term consequences, including for NATO. But what we can say is that we are, of course, closely monitoring the developments, and we have already increased our readiness, our preparedness, and our military presence in the eastern part of the alliance. We will make further decisions to further strengthen our collective defense with more high readiness forces and with more capabilities to ensure credible deterrence and defense for the whole alliance. We'll make those decisions at the upcoming NATO summit in just a few days. What is absolutely clear is that we have sent a clear message to Moscow and to Minsk that NATO is there to protect every ally, every inch of NATO territory. And we do that through what we communicate, but also through our actions by, over now several years, significantly increase our collective defense and the way we invest in our shared security.
So no misunderstanding, no room for misunderstanding in Moscow or Minsk about our ability to defend allies against any potential threat, and that is regardless of what you believe will be the final consequences of the movement of the Wagner forces. I think it's also actually too early to say exactly where those forces will end up and whether all of them will end up in Belarus. When it comes to myself, I have made my position clear many times. I have nothing more to add. I don't seek an extension, and that is what I've stated many times before. Second questions for Anthony Deutsch from Reuters. Please go ahead. Good evening. Could you maybe, this is for Secretary General Stoltenberg, a little bit more detail about how concerned you are that Prigozhin has moved to Belarus and that the Wagner forces may follow him? And what assurances can NATO give to its members on the eastern flank who have been today expressing concerns about that move? What can NATO do to alleviate those concerns? Thank you very much. I just believe it's too early to make any final judgment about the consequences of the fact that Prigozhin has moved to Belarus, and that most likely also some of his forces will also be located to Belarus. It's too early to say, but we will monitor and we will ensure that we always are ready to protect and defend every NATO ally, and especially those allies which are now which are border countries to Belarus. This was also addressed in the dinner, and it just demonstrates that it has been a right decision of NATO over the last years, actually since the illegal annexation of Crimea in 2014, to implement the biggest reinforcement of collective defense since the end of the Cold War, with battle groups in the eastern part of the alliance, with higher readiness of our troops, and also after the invasion of Ukraine in February last year, we doubled the number of battle groups and we further increased our military presence in the eastern part of the alliance. One of the neighboring countries of Belarus is actually Lithuania. I was in Lithuania yesterday and this morning, and I saw how NATO troops and German troops exercised on how to scale up the current battle group in Lithuania to a full brigade size presence. And also we saw the announcement of Germany as a NATO ally to further increase its presence in Lithuania. So we have the readiness, we have the forces, we have the plans, and not least we have the commitment and the resolve to deploy what is necessary when and whenever needed to ensure that there is no misunderstanding about our ability to protect every inch of NATO territory. And we do that not to provoke a conflict, but to prevent the conflict, and that is a message we send to any potential adversary, of course, including Moscow and Minsk. Next question for Anke Truijen, Nieuwsuur. Question from Dutch press for Prime Minister Rutte and Secretary General Stoltenberg, and any other leader who feels the need to respond. Did you all agree today on concrete steps regarding Ukraine's NATO membership, and what are these steps? And will the Netherlands and other NATO members send more troops to countries on the east flank? I hear there is readiness and there is a will and hope, but will the Netherlands and other countries send more troops? Thank you. Well, first of all, on Ukraine, I think the President of Lithuania already expressed that very clearly, but also President of Romania, that after Bucharest we have to move further ahead. So we cannot just stick with the Bucharest language. So we are looking into decisions we can take at the NATO summit which give a clear signal to Ukraine that their future is firmly within NATO. And we are now looking into very specific measures we can take. One of them being already mentioned in one of the introductions, this idea of having a NATO-Ukraine Council, where auf Augenhöhe, so really at the same level, you would work together between the 31 NATO countries and Ukraine.
These discussions will continue over the next 10 days and 2 weeks, leading to, I firmly believe, agreement at the summit in Vilnius. On your second question, we all agree that we have to do 3 things. We have to look at Moldova, the Black Sea, and generally the eastern flank. And when I say this, that also means that we all have to be willing to assess again what we are already doing and can we do more. We have not taken decisions on that, but clearly this is something which is on the table, and Germany yesterday or today made a clear announcement on their commitment towards Lithuania, which is a commitment others could follow, but again, decisions have to be taken. I can just underline what Prime Minister Rutte just said. The consultations are ongoing. We are preparing the upcoming NATO summit, where I, as Mark Rutte, I'm absolutely confident that we'll find common ground on how to address Ukraine's membership aspirations. But let me just remind you of the following. Allies agree on a lot, also when it comes to membership for Ukraine. All allies agree that NATO's door is open, and we have demonstrated that by inviting Finland and Sweden to join the alliance. All allies agree that Ukraine will become a member. We have stated that again and again. And we also agree that it is for the NATO allies and Ukraine to decide when Ukraine should become a member. It's not for Russia. President Putin does not have a veto on NATO enlargement. But then the most important thing all allies agree on, not only in words but also in deed, and that is that the most imminent, the most urgent task now is to ensure that Ukraine prevails, that President Putin does not win in Ukraine, because unless Ukraine prevails as a sovereign independent nation, there is no membership issue to be discussed at all. So we focus on that, the military, the economic support. All the allies standing here have provided significant support to Ukraine, and I'm absolutely confident that at the summit we will also step up and sustain our support for Ukraine. We will also move forward on the membership issue by strengthening our practical support for Ukraine, including a multi-year program for transition from Soviet-era equipment to NATO standards and procedures, strengthen the political ties with the NATO-Ukraine Council, and then also, of course, find a way to address the specific way forward on the membership issue. Next question is for reporter Urbanik van Polsat. Good evening, Grzegorz Urbanek from TV Polsat. I have a question for President of Poland, Andrzej Duda. I'd like to ask you about main issues, expectations of Poland before upcoming summit in Vilnius. I precisely think about Polish security, the security of our borders, and the presence of American soldiers in Poland. Thank you. The adaptation of NATO to the upcoming situation in Belarus is one of the main issues I hope we will discuss during the NATO summit in Vilnius, and in my opinion it requires also our decisions. It's difficult to say if we make those decisions during the upcoming summit in Vilnius, because it's rather difficult process, but I hope that we will discuss this issue. We heard those questions of ladies and gentlemen here about the Wagner's group in Belarus and the presence of Mr. Prigozhin in Belarus. In my opinion, this is really serious and very concerning problem, and we have discussed, and we have to make some decisions, very strong decision. It, in my opinion, requires a very, very, very tough answer of NATO. Thank you. Next question is for Skodrani from Albania. Please go ahead. Good evening, Vinanda Shkodrani, Albanian Public Television. Prime Minister Rama, you compared the situation in North Kosovo with Donbass in Ukraine.
Did you discuss the situation with Mr. Stoltenberg and the other colleagues, and what can be seen as the solution? Thank you. Thank you. No, just to make it clear, I simply stated that the perspective of the creation of little Donbass in the middle of Europe because of further escalation is a real threat, and we all have to do what we have to do to prevent it to happen by encouraging, on one hand, the dialogue, bring it even in a higher level in the European Union with the support of US, and on the other hand, by making very clear through NATO that KFOR is there to guarantee the full integrity and also stability in case of any disruption that can happen exactly because of irresponsible de-escalation. So this is my concern, and we shared it, and I felt in Brussels, I feel here, that everyone understands that it's time to act and to not allow this spiral of absurdities to take down what we have built so far with the help of the European Union in our region. Thank you. Final question is from Isopescu from Radio Romania News. Please go ahead. Thank you. For Mr. Klaus Iohannis, you talked about Moldova as a vulnerable partner. Is going to bring Vilnius a different approach between NATO and Republic of Moldova? Could it be a new kind of assistance? And for Mr. Stoltenberg, the next meeting between Turkey and Sweden, could it be the decisive one for Sweden to become a NATO member? Thank you. The Republic of Moldova is an important preoccupation for me. Yeah. And as I found out today, it's not only me, it's all of us. The situation in Moldova is dire, and I think it's our responsibility to find ways to help Moldova to enhance its resilience, its entire situation. And I'm very glad that the colleagues share this evaluation, and it would be really great if we had remarks on these issues in the conclusions at Vilnius. It's still possible to have a positive decision on Swedish membership by or on the Vilnius summit in a couple of weeks. And I spoke with President Erdogan about this on Sunday. And my message is that Sweden has implemented and delivered on the agreement that was made between Finland, Sweden, Turkey at the NATO summit in Madrid last year. And now the time has come to ratify and to complete the accession process for Sweden. This will be good for the Nordic countries, for the Baltic region, and for the whole of NATO, including Turkey. We agreed to convene a new meeting of Finland, Sweden, Turkey, and NATO. This meeting will take place in Brussels next week. I will share the meeting, and it will be a high-level meeting with the foreign ministers, the chief of intelligence, and the national security advisors. And the purpose of that meeting is, of course, to make progress so we can have a positive decision by the Vilnius summit on Swedish membership. Thank you all for visiting the press conference. Thank you. Good evening. Thank you. Thank you.